Fala galera, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje é dia de adrenalina aqui no canal. Eu tô no Arizona Air Show. O nome do evento é Thunderbirds over Arizona Air Show. E aqui a gente vai ter a apresentação aérea de vários aviões da Força Aérea Americana e alguns shows de aviões que são, eu ia dizer particular, eu não sei exatamente o nome dos aviões. É uma galera que faz as manobras desses shows aéreos pelos Estados Unidos. Não perca nada, fica aqui no vídeo, se inscreva no canal, curta, compartilhe e bora pro vídeo. Oh no. Bom galera, esse aqui são alguns dos aviões, helicópteros, o carro a jato, né, que vocês vão ver nesse vídeo. Meu, tá muito legal o vídeo. Então, se inscreve, curta, compartilha e vamos lá, vou mostrar tudo pra vocês. Esse vídeo foi fantástico. America's finest aerial events and a show unmatched anyplace else in the country this weekend. On today's show, we will see the jumpers from the U.S. Air Force Academy's Wings of Blue parachute team as they help open our show with our American flag in tow. Galera, umas dicas importantes aí. Eu vou falar com a mão aqui, eu tô com o microfone, porque o som em qualquer lugar aqui que eu vá tá muito forte. Então espero que vocês estejam conseguindo me ouvir. Dicas importantes. Galera, protetor solar. Arizona, um sol para cada um. A gente tá aqui. Agora é primavera, mas tá um solzão, deve estar uns 28 a 30 graus. Não tem onde se proteger do sol. Vou dar uma mostrada aqui para vocês. Então, se você vier assistir o sol, assistir o show, não esqueça do protetor solar. Uma outra dica, água. Se você for trazer garrafa de água, ela tem que estar vazia. Aqui não entra com a garrafa com água. Eles têm água, eles fornecem água aqui. Então traz a garrafa vazia e aí você consegue encher aqui. Tá? Protetor de ouvido. Se você vier o show aéreo, os caças, na hora que eles rompem a barreira do som, faz um barulho muito forte. Então o ideal é trazer protetor de ouvido. Eu acabei esquecendo, talvez eu use o fone de ouvido para ajudar, mas o ideal é um protetor de ouvido mesmo, tá? Então, galera, bora pro show, vamos aproveitar aí. Espero que vocês estejam curtindo o vídeo, então vamos lá.
Galera, tenta imaginar como é o preparo físico dessa galera para aguentar essas manobras. Cara, é muito difícil. E agora acabou de pousar aquele avião. Ele está passando aqui para fazer uma volta de apresentação para a galera. Vou mostrar para vocês. Galera, o fator de ter feito o serviço militar obrigatório pela aeronáutica, cara, e estar aqui agora é muito legal. Então, comparado com o nosso domingo aéreo no Brasil, é uma coisa muito maior, mas eu acho que a emoção é muito parecida, assim. Tá rolando mais um aqui, vou mostrar pra vocês. Aqui tem vários locais para comida, hambúrguer, sorvete, comida mexicana. Então não se preocupe com comida, você vai conseguir comprar aqui. Aqui tem água gratuita, então você consegue vários espaços com lugar para encher a sua garrafa de água. Protetor solar importantíssimo e chegue cedo. O show aéreo começa em torno de 11 horas da manhã. Os portões abrem às 9. Então dá para você passear aqui pelos aviões que estão em solo e depois assistir o show aéreo tranquilo. Galera, agora eles estão... o avião da frente vai colocar combustível nesse avião que tá voando atrás aqui. Cara, é muito legal ver esse tipo de coisa. Olha isso. Eu queria ter uma câmera melhor para mostrar para vocês no detalhe como é legal isso que a gente tá vendo aqui. Galera, mas uma coisa interessante é que o show acontece aqui na The KC-135 is powered by 4 CFM56 turbofans producing over 86,000 pounds of thrust. It has a cargo load of more than 83,000 pounds and carries over 202,000 pounds of jet fuel. She's considered to be the pickup truck for the U.S. Air Force and can actually pump more fuel in just 8 minutes than a gas station pump could in 24 hours. Você consegue enxergar o tempo inteiro o que o avião está fazendo, não só na hora que tá em exibição aqui. Galera, espero que o som esteja rolando.
dar uma olhada nisso que vai rolar agora, mano. Somewhere around 200 miles an hour. And who will win this Olha race? isso. We don't have the faintest clue. Bill, John, and Brad are actually great friends, but they're always poking fun at one another, usually at air shows and big events in front of thousands of people. Why? I don't have a clue, but we deal with it, and I'm not going to go out there to stop it. Oh, if he flies any lower, he's going to turn into a hood order. Here's what's going to happen, everybody. We're going to be seeing a race between the airplanes and the... E aqui tem um caça parado. E aí tem dois aviões ali. So much power. Cara, é muito foda. We could actually spin it up on its end, and it would accelerate vertically like the space shuttle. That's how much power it has. Bill, olha isso. spool it up now to Smoke and Thunder's maximum power, 12,000 horsepower in 3, 2, 1, and we're on the roll. Puta que parila! Olha isso! Puta! Miles an hour. Puta merda! Match it up to the airplanes. Mano, que How top! about that, ladies and gentlemen? Let's put our hands together for Bill Brock and the Smoke and Thunder Jet Dragster. Mano, você viu isso? And if you thought Cara, that was fast, ao you should vivo really é fantástico, mano. É muito louco. Meu, só isso já vale o like e a inscrição. Continuing to tear it up and rip the sky to shreds. John Nelby from Matt Payne, call sign Kronk. I'm a Growler Electronic Warfare Officer and Coordinator for today's Growler Air Force Performance. É isso, galera. Like most Air Force and expeditionary aircraft, airliners and private planes, naval aircraft are covered via the carrier brake. Watch now as Argo and Denny Rojas approach the showbox at over 700 miles per hour. We're breaking away now for the crowd, pulling up to 7.5 Gs. Leave the growlers in the flat pass.
on the takeoff roll from right here with the 355th wing and medium. It's the A-10 Thunderbolt 2. An airplane that supports the mission of CSAR, Combat Search and Rescue, and also Hawk helicopters, the Jolly Green 2s. The A-10 Thunderbolt 2s, the Jolly Greens that are going by to our right. It's small, it's lightweight, it's fast, it's economical, and it's capable of some 300 miles an hour. As he brings it by at about 250 right now for this slow roll past show center. As he dives in at over 250 miles an hour. Galera, agora vai ser uma simulação de resgate com helicópteros e eu acho que um avião ainda dando cobertura. Vamos lá, vamos assistir aí que isso aí parece ser bem legal. Aqui tá vindo os aviões. Fast, dynamic, and accurate air surface strikes to allow the follow-on CSAR forces access to isolated personnel. Here we go! Então está fazendo a formação, né, para fazer o resgate. O resgate vai acontecer bem aqui na frente, naqueles carros pretos ali. He's evading enemy forces and signaling for rescue. Sandy 1 is flown by Major Tyler Simplespan. Sandy 2 is flown by Captain Chad Ghost Ray. Let's make some noise. Eagle 01, this is Sandy 1, we're visually your position. Keep your head down, we're coming to get you. Galera, olha isso.
150, the Military Affairs Committee and the Air Force Association. A big salute as well to our first responders, the entirety of the security forces here at DM and all. Controller at Oakland Center outside of San Francisco, and is a guy who's flown quite a bit of different kinds of classic military jets. Position this afternoon is that of Robert Scratch Mitchell. He's a former Royal Canadian Air Force pilot flying the CF-18 Hornet, and also is a former team leader of the Royal Canadian Forces Snowbirds Canada jet demonstration team. He brings a great deal of wealth and knowledge to the Ace Major team, currently serving as the #2 pilot. Speed of these T-33 jets about 505 miles an hour. Without the aviation start.
ver é enorme e gente espalhada para onde você olhar, aqui você vai ver gente sentada assistindo. Bom galera, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham curtido. Comentem aqui o que vocês gostaram desse show, qual a parte que chamou mais a atenção de vocês. E se inscreva no canal, porque vai ter muito mais vídeo aqui do Arizona para vocês. Vejo vocês no próximo vídeo. Até mais.